component diagram and deployment diagram. So UML diagram classification, static, dynamic and implementation. In that implementation having component and deployment diagram, so that we are mentioned here. Implementation diagram describes the different elements required for implementing a system. Different elements requires implementing a system. ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணனும், உருவாக்கணும் அப்படினா நம்ம என்ன டயகிராம் யூஸ் பண்ணனும்? காம்போனன்ட் டயகிராம் ஆர் டிப்ளாய்மென்ட் டயகிராம் யூஸ் பண்ணனும். சோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டயகிராம்லாம் என்ன சார் அப்படினா analysis and designing. For that purpose we are using that different diagrams before. Now component diagram. So if we want to implement the system, we need to use component diagram. Models the physical implement of the software file resources. Model the high level software components and their interface dependency are designed such that they can be treated as independently as possible. So components to use component diagram are component required to run the system, source file and data file, executable file. எல்லா ஃபைலும் ரன் பண்ணாதான் implementation process நடக்கும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி லைப்ரரி அனாலிசிஸ்ல டிசைனிங்லாம் லைப்ரரி ஃபைல்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதை வச்சு தான் ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணுவோம். சோர்ஸ் கோடை டிசைன் பண்ணுறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ சோர்ஸ் கோடோட டேட்டா, அந்த சோர்ஸ் கோடுக்கு தேவைப்படுற டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த சோர்ஸ் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண அவுட்புட் வர மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன் இட் வில் கெட் அவுட்புட். ஸோ எக்ஸிக்யூஷனுக்கு EXE ஃபைலாவோ நம்ம எப்படி கம்பைல் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் C++ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா டேரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ கம்பைலிங், சின்டாக்ஸ் செக் பண்ணுறது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்குள்ளேயே வந்துடும். ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் is an autonomous unit, modular, encapsulated, hidden internals and inaccessible, one or more interfaces. இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். So well defined interface lets to access the component operations. Component and subsystems can be flexible, reused and replaced. இப்போ நம்ம inheritance யூஸ் பண்றோம்ல, ஸோ ஒர்க் பண்ணது சேம் திரும்ப செய்யணும் அப்படின்னா inheritance யூஸ் பண்ணிட்டு parent and child class வச்சு access பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சேம் reuse, code reusability எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இதுல. So next one is elements of component diagram. So ஒரு component diagram எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். This is the symbol of component diagram. So executable அப்படின்னும் போது executable .exe ன்னு சொல்லுவோம். DLL dynamic linking library files DLL சொல்லுவோம். Next file னா அது text file ஆ இருக்கலாம், source file ஆ இருக்கலாம், any file. Table means database, table files like that. Next one is document. So that is document file or web page, any PHP file, HTML files, XML files, like that files. So elements of components. So this is library, that is DLL file. So DLL file la irundhu code text code get பண்ணி interface create பண்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து dependencies for MDB, that means Microsoft Access Database. ஸோ அதனுடைய டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிக்ஷனரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா டேட்டாபேஸ்ல இருந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ இது ரெண்டு DLL அண்ட் MDB ரெண்டுமே சேர்த்து தான், அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் டிக்ஷனரி வந்து ரன் ஆகும், டிக்ஷனரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் டிபெண்டன்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் கண்டினியூட். இன்டர்ஃபேஸ் மே ஆல்சோ பி ஷோன் using a rectangle symbol with a keyword interface. So preceding the name. So interface in a pi goes for man. So அப்படினா அதுக்கான symbols interface வந்து greater than less than symbol யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. Service that the component expects from its environment is model used a socket. Socket means it may be a plug point like that. Multiple components that are required to provide a particular interface. Interface வேணும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த சாக்கெட்ல போய் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இன்சர்ஷன்ஸ் காமிக்கிறாங்க. மேனேஜர் சாக்கெட் ரெடியா இருக்கு. ஸோ அந்த சாக்கெட்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் கோர்ஸ் S2 அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் இதை வந்து அதோட சாக்கெட்டோட இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சாக்கெட் யூசேஜஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்பனன்ட் டயக்ராம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் வந்து டிக்ஷனரி எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. அதுக்கு என்னென்ன தேவை, Lyman sort DLL file, MS Addo DLL file, dictionary DLL file, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான், இது எல்லாத்திட்ட இருந்து கோடை எடுத்து தான்
டிக்ஷனரியை வந்து டோட்டலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்.